Ye uri, he murena, moya waka uri, yebo uri, ye murena, moya waka uri, uri, he murena, moya waka uri, he murena, moya waka uri, he murena, moya waka uri. God bless you, children of God. Modimo le shogofatše bana ba Modimo. We greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. We are grateful for this time. God be with you. I believe my watch is on time at the back. And then we are going to read the word of God. On Tuesday, I'm going to hospital. They say they can operate me. We know that God is with us. There is nothing. There is nothing out of control. There is nothing out of control in God. I almost forgot something. There is a child to be dedicated here. We're going to call the child to come forth. Shaku will read for us. I think it's the book of Mark chapter 10. Chapter 10. While the mother brings the child. God bless you. Gomme ba tliša bana go Jesu gore a ba sware, mme barutiwa ba kgalemela ba tlišago. Jesu ge a bona tša mme fela, a bolela le bona a re, lesang bana ba tle go nna, le seke la ba thibela, gobane mmušo wa magodimo ke wa ba bjalo. Ruri ke a le botša, motho e a amogelago mmušo wa modimo bjalo ka ngwana, a ka seke a ba a tsena go ona.
gomme a ba gokarela a ba bea diatla a ba šegofatša. re boletse gore Bible re batswadi ba tlišitše bana go Jesu. We spoke that the Bible said the parents brought the children to Jesus. Then Bible e re ga ba ba tliša go Jesu. The Bible says when they brought them to Jesus, Bible e re barutwa ba complain. the disciples complained. Batswadi ba ba tliša bana ba tseba gore ba tliša go mang. Parents bringing the children, knowing where they are bringing them. Le mo nakong ya rena e šetše no ba tradition But in our time, it's just a tradition gore motswadi a re o tliša ngwana. that the parent says they're bringing the child. But ba santse gore ba mo tliše to the right people. They must bring the child to the right people, Ka re ga ba mo tliša moo ba mo tliša go Jesu. because when they bring it to the right people, they bring them to Ge ngwana e Jesus. le monyane re dumela gore modimo a re thuse go mo godisa. When a child is still young, we believe God will help us upbring Go him. fitlha ga fitlha mo yena ka wena a kgonang go naganela. It will come to a time where he can think for himself. A re tswaleng matlho re rapele. Let us pray. Kotse ke mang? Letago. Re tlo tliša letago mo modimong. Modimo tata go rena yo a nago le maatla ka moka mohlodi wa legodimo le lefase. Letago šo re mo tliša go wena morena. Re a dumela gore mo tsebile rena re sešo ra ba gona. Wa tseba gore letago o tlo tla wa ba tseba gore o tlo tla ka letšatši le o tlo tšweletša ka batswadi bafe. Jwale letago šo o tšweletše morena. Wa le re mo tliša go wena gore wena o le modimo mo file go batswadi ba mmotša go wena gore wena modimo o mo sware le bona o mo godišetše yena o mo phemele mebeng e mebe ya madimoni ya dihele gore e seke e ya mo tshwenya ka gore wena o le modimo ge o mo swere ga gona se se ka go mo kgwata e ba le yena modimo a rena a ba go lapihle nako e le yena tlo tla kgona go bona a bone se batswadi ba ge ba ileng ba se bona ba se amogela le yena a kgone go se tšea re kgotše chorus leader e botse mehleng e tla gore a kgopela morena nne la Jesu Kriste re kgope re dumela amen. God bless Letago. Amen. Azagantši bana ka ba kukile ba lla. It's not many times that I carry young ones and they cry. Le ba ka ba bannyane kwa letlogolo tša ka di a nthabela. And my grandchildren are also happy. Re leboga modimo bana ba morena. We thank God. A re sa eme ka maoto While standing on our feet, a re baleng mangwalo. let's read the word. Ga botse kwa morago santse o dula madikone fela I believe that there at the back only deacons should sit there ka gore ba kgone go bona batho le go bona le go tswela ka ntle ge so ba they dira can tse ba see dirang. people and go outside also check. All right, let's read the book of John chapter 5 verse 24. Let's read the book of John, chapter 5, verse 24, Chapter 8 verse 37 and 47. and also chapter 8. As we read John 5:24. Shabu re bala yona Shabu re bala John chapter 5 verse 24 o tlo bala John chapter 8 verse 37 to 40. 37 over 47. Ruri ke a le botša e a kwago ge ke se ke se bolelago. Sorry. Ruri ke a le botša e a kwago se ke se bolelago a dumela e a nthumilego o na le bophelo bjo bo sa felego a ka se ke a tsena kahlolong o tlogile lehung a selela bophelong. Amen. Amen. Bala English. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. John chapter 8 verse 37 and 47. Ke tseba ge ke
ke tseba ge le bana ba Abraham fela le tsoma gore le mpolae gobane lentšu la ka le hloka matseno go lena. Yes. Read verse 37. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. Motšwa modimong o kwa lentšu la modimo ge lena le sa kwe ke ka gobane le sa tšwe modimong. He that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. A re tswalle mmala. Let us pray. Tata o rena o modimo. Ke mo pele ga bana ba gago morena. Mo lefelong le lego la gago. Yes. Ka anointing ye o ile go e bea godimo ga ka. Yes, Lord. Ka mohlanga yo mo kgethile o manakong ya rena. Yes. Me mo morena ke letetše gore tla go bolele mošomiši voice ya ka le a ngwanešo. Yes. Re be ba tee go tliša lentšu la gago baneng ba gago. Leina la morena wa rena Jesu Kriste re kgopela re dumela. Amen. Setlogo sa rena re ka dula fase. You may take your seat. Setlogo sa rena mo ke o hlangela morena. Our heading is serving the Lord. O ka hlangela morena jwang How can you serve the Lord ge o sa mo tsebe? if you don't know Him? O ka se hlangele motho o sa mo tsebeng. You cannot serve someone you don't know. And o ka mo tseba jwang And how can you know Him ge go se seweledi if there's no preacher? gore o tsebe morena go santse gore go be le seweledi. For you to know the Lord, there must be a preacher. Wale se ka goela jwang ge se sa rongwa Now, how can he preach if he's not sent? ka gore pele a goelela o santse o rongwa. Because before he preaches, he must be sent. And ge morongwa a romile ke kgoši Now, when a servant is sent by the king, o santse o tseba kgoši e mo romileng. you must know the king that sent him. O tlo kgona o tseba gore moromiwa wo o romile ke kgoši. You will be able to know who sent him. Then o tlo kgona mo amogela ka gore o tseba kgoši e mo You will romileng. be able to accept him because you know the king that has sent him. Wale mo pukung e re baile go ya John Now, on the book that we read, the book of John, e re ya a kwa go mantšwa ke a bolelago he who heareth the words that I say a dumela ya nthomilego and believe on who sent me, o na le bophelo jo bo sa he feleng. will have everlasting life. Wale re ne le moporofeta rena mo nakong ya rena. Now we have a prophet in our time. Wale re tšea go moporofeta re tliša banne ba We modimo. take from the prophet to bring to the children of God. Moporofeta ga ya bolela mo gore The prophet says, ke tlo mmala ke thoma mo gare mo. I'll start in the middle. He that heareth my word Yo wa kwang lentšu la ka, not just make something e seng fela go dira se seng, but not hear it with his ears a se lekwe fela ka tsebe, but understand it. e ipalo kwešiše. Are you together with me? Re mmogo. He says the prostitute can hear it. A re so tswa se ka lekwa, The prostitute can hear it so tswa se ka kwa lentšu la ka, and remain a prostitute. a šala e le sotsho. In other words, hearing is not just hearing by the ear. Ka mantšu a mangwe go kwa se go kwa fela ka tsebe, Ka gore a prostitute can hear ka gobane so tswa se ka kwa, but remain a prostitute. a dula e le sotsho. A drunkard can hear it Setagwa se ka lekwa, and even praise. a ba tumiša, That word is wonderful. a re lentšu le ke le le botse, But remain a drunkard. a dula e le letagwa. A liar can hear it Mmoledi wa maaka a ka lekwa, and remain a liar. a dula a bolela maaka. But he that understand my word Eipa o a kwešišang lentšu la ka, and believeth on him that sent me a dumela o a nthomileng, has everlasting life. o nne le bophelo bo bo sa feleng. There you are.
ke tšona tšeo. In other words, Ka mantšu a mangwe, you cannot hear the word o ka se kwe lentšu and remain the same. wa dula o le jwalo. If you have heard the word, Ge o kwele lentšu, the word has got power. lentšu le ne le maatla, Power to change people. maatla a go fetola batho. Because those who have come, Ka gobane ba ba tlileng, the Bible says they've moved from a position Bebele re ba tlogile leemong, and came to another position. maatla leemong le lengwe. The Bible in the book of Peter, Bebele mo pukung ya Petro, he says, in time past, e re nakong e fetileng, we were walking with them ne re sepela le bona, and were doing what they are doing. re dira tše ba di dirang. But now we have moved. Jwale gone jwale re tlogile, That's why Ke ka moo they talk bad about us. ba bolela gampe ka rena, Because we have moved. ka gobane re tlogile, We are no more with them. a re sane le bona. People cannot receive the Lord Jesus Christ Batho ba ka se amogele morena Jesu Kriste while the person they are looking at mo motho o ba mo lebeletšeng is still with them. a sane le bona. If you have heard the word, Go o kwele lentšu, the word will have to change you. lentšu le swanetše gore le go fetole, To have to move you o swanetše gore le go tloše from a certain go tloga position leemong le lengwe to another le go position. iše leemong le lengwe. But we shall see E pa re tlo e bona, who will be moved by the re word. tlo bona gore ke mang a tlo tlošang ke lentšu, Because some will hear ka gobane ba bangwe ba tlo kwa but remain. ba dula ba le jwalo, And but some will hear ba bangwe ba tlo kwa but say we have heard it. ba bolela gore re kwele, But they will try, e pa ba tlo leka, but they will remain. ba palelwa ba dula ba le jwalo. The Bible says so. Bebele re yalo, It says no man can do that. a go motho a ka dirang seo. He that understand my word Yo a kwešišang lentšu la ka, and believeth on him that sent me a dumela o wa nthomileng, has everlasting life. o ne le bophelo bo bo sa feleng. The Bible says you cannot have sweet water and bad water in the same well. Bebele re o ka se be le metsi a mabose le a seng bose ka gare ga noketeng. If the water is sweet, it's sweet. Ge metsi a le bose a bose, If the water is not sweet, it's not ge sweet. a se bose a bose. That's what the Bible says. Ke ka moo Bebele re, If you have heard him, go nkwele you will move o tlo tloga from death go tloga lehung to life. go ya bophelong, You will move from darkness o tlo tloga leswiswing to light. wa ya leseding, You will move from a kingdom o tlo tloga bogošing to another wa kingdom. ya bogošing bo bongwe. You are no more controlled by that Ga o kingdom. sa laola ke bogoši You boo, are controlled by another o kingdom. laola ke bogoši bo bongwe. The Bible says Bebele re, God knows who are his. modimo o tseba ba gage, And those who call the name of the Lord le ba ba bitšang lentšu la modimo must shun from all evil. ba tlogele tšohle tše dibe, Because he knows who are his. ka gobane o tseba ba Alright. gage. Let's go on here. A re tšweleng pele mo. The Bible says here, Bebele re mo, there you are. ke lena bao, No man can do that except God foreordained him. ga go motho a ka kgonang go dira seo ka ntle le gore modimo a mo kgethele pele. In other words, you cannot hear him if God has not ordained you. Ka mantšu a mangwe o ka se kgone mo kwa ge modimo a seng ka go kgethela pele, You must be ordained o first. swantše gore o be o kgethetšwe pele. God bless you. Modimo a le šegofatše. And the Bible says here, Bebele re mo, when you hear him, go mo kwa, you hear him through a preacher. o mo kwa ka moriri, When you hear him through a preacher, go mo kwa ka moriri, that preacher must be sent by him. moriri o swantše gore a romele ke ena. Jesus said to him, Jesu Jesus o said to them, rile go bona, I'm not going to leave you comfortless. nka se le tlogele go se le mohomotši, I will come to you. ke tlo tla go lena, I will be with you. ke tlo ba le lena. What I do, Se ke se dirang you will also do. le lena le tlo se dira. In other words, Ka mantšu a mangwe they will be equal with him. ba tlo lekana le yena.
Because what he does, ka gobane se a se dirang they will also do. le bona ba tlo se dira. When you hear through a preacher, Go e kwa go tswa go moriri, the preacher who is sent by God, moriri o a rometseng ke modimo, it's not everybody who will hear that preacher. a se mang le mang ba tlo kwang moriri o. Those who hear the preacher, Ba ba kwang moriri they are from the same place with the preacher. ba tswa lefelong le le tee le moriri. The preacher is sent to them. Moriri o rometswe go bona. When they hear him, Ge ba mo kwa they say, that's it. ba re ke sona se, That is what you are looking for. ke se re se hlokang. And they come. Ba tla Because it is what they were looking for all the ka time. gobane e le se ne ba se nyaka nako e ka moka. Just like an eaglet. Go swana le ntšu It was looking for the mother all the time. ne e nyakana le mme nako e ka moka. When the mother comes, Ge mme a e tla it could differentiate e kgone go bona phapang between the voice of the mother magareng ga lentšu la mme and the voice of the hen. le la tate le la kgogo. So it made herself ready Jwale ya itukiša to accept the one who is calling from wa above. amogela o a bitswang go tswa gedimo, Because something in it, ka gobane se sengwe ka mogare ga sona it has contacted the one who is calling from above. kopane le seo wa bitsang go tswa gedimo. If you are the child of God, Jwale go le mongwana modimo you will love God. o tlo rata modimo, And if you love God, jwale go rata you modimo will hate Satan. o tlo hloya diabolo. You cannot love O God ka and se rate Satan at modimo the le same time. diabolo ka nako e teng. And if you love Jwale God, go rata you modimo love His o way. tlo rata lentšu la gage. And if you love His Jwale way, go rata lentšu la you will gage go according to o His tlo way. o tlo sepela go ya ka You lentšu la gage. cannot say, I love O God, ka se re ke rata modimo but not go wa according se to His way. sepele go ya ka lentšu la gage. And you cannot say, I love O God, ka se re ke rata modimo but serve Satan. wa hlankela diabolo. If you serve Satan, Go hlankela diabolo it means that you are not, you love Satan go ra gore o rata and diabolo you don't love God. ga o rate modimo. If you love God, Go rata the modimo Bible says, bebele re this is the great commandment. ye ke taelo e kgolo, Love God rata modimo with all your heart, ka pelo ya gago ka moka, with all your mind, ka kgopolo ya gago ka moka, with all your soul. ka moya wa gago ka moka. And you must love your neighbor O rate le moagelane wa gago as you love yourself. ka ge o e thata. If you love God with all your heart, Jwale go rata modimo ka pelo ya gago ka moka. you see, Wa if bona. there are children who are making something which is wrong, Ge go ne bana ba ba dirang se se fošagetseng, if they hear the voice, ge ba e kwa lentšu the one who identified the voice as his father's voice, wa ka kwane lentšu le gore le ke la papa, he will run away. o tlo tšhaba. But those who don't identify the voice, Eipa ba ba sa tsebeng they lentšu will le go on doing what they ba are tlo doing. tswela pele ba dira se ba se dirang. If you are the child of Jwale God, go le ngwana wa if modimo you have heard the word of o God, kwele lentšu la modimo you will go where God o is. tlo ya mo modimo a leng gona. Are you together with Re me? mmogo Who will worship him? ke mang a tlo mo rapelang? We said you hear him, Re rile la mo kwa you hear him from the preacher. o mo kwa go tswa go moriri, After hearing from the preacher, ka morago go kwa then go tswa go you can moriri serve him. o kgona mo hlankela. You serve him because you have heard o him. mo hlankela ka gobane o mo kwele, Because the preacher have told you ka who gobane God is. moriri a go boditse gore modimo ke mang. According to the Bible, Go ya ka bebele John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse in 1, the beginning was the Word, mathomong ne e le lentšu, and the Word was with God, lentšu le ne le and modimo, the Word was God. lentšu e le modimo, And the Word was made flesh lentšu la apara nama and dwelt among la us. dula magareng ga rena. In other words, Ka mantšu a mangwe God was made flesh modimo a apere nama and dwelt among a dula us. gare ga rena. God was never absent with Modimo people. a senka se be gona mo bathong, He is always with people. o phela a le gona mo The Bible bathong. says He is the same Bebele re ke ena wa swanang yesterday, maabane today, lehono and forever. le go iša go sa He feleng. is always Ke there. mo dula le He gona, said, I will never o leave rile you. nka se le tlogele, But He is there o dula a le gona after the veil. ka morago ga Behind the seširo, veil. ka morago ga seširo, He is always there, o phela le gona but He's always behind the epa veil. ka morago ga seširo.
Even Moses, le Moshe when he was from the mountain, a etswa kwa thabeng full of the glory of a God, tletse ka letago la he had to Modimo veil na himself. a santse gore a itšhile Because if he can go to the ka people gobane a ka ya batho without the veil, Ka ntle le the seširo. people will die. batho ba tlo kwa God cannot come to Modimo us a ka setle mo go without the rena ka ntle veil. le seširo We will re die. tlo kwa No one will stand a before golo a ka God. ema pela ga If gage God comes to you ge Modimo a ka tla go wena unveiled, a utolotse always when he come to people, ka mehla ga e he tla go batho veiled o himself. tla te tšhirile When he come to them ga there, e tla go he bona kwa veiled himself o in tlile a te Jesus. tšhirile ka go Jesu That is what the Bible says. ke se Bibele se bolelang He is always present. ke modula le gona He said to Abraham, o rile go Abraham your children bana ba gago will sojourn in a strange land. ba tlo ya nageng e ba sa I will itsebeng come and take them. tlo tla ka bantšha God said so, Modimo o rile ya saying he will come and take o rile them. o tlo tla bantšha What am I saying here? jwale ke reng mo I want to say to you, ke nyako gore mo go God lena was never absent. Modimo ke modula le gona But when he is with us, e pagane le rena he come to us behind the o veil. tla ka morago ga seširo That's why ke ka mo promising them he will come to deliver ba them. tshepiša gore o tlo ba When lopolla he delivered them out of ge Egypt, a ba lopolla kwa Egepeta he was there na a le gona behind the veil. ka morago ga seširo Moses Moshe was God e le Modimo who has come o a to tlileng deliver them. gore lopolla God was there in Moses. Modimo a le kua ka Moshe Amen. amen He is always ke there. modula a le gona That's why ke ka mo to know him, gore o mo tsebe he must be veiled. o swantse gore a utolwe In a o preacher. swantse gore a utwe mo morereng When he is veiled, ga a utilwe only his children ke bana ba gage fela will know ba tlo tsebang after this veil, gore ka morago ga there seširo is se my God. go ne le Modimo wa ka And they will come to him. ba tla go yena God bless you. Modimo a le šogofatšeng Don't worry. le se ka tshwenyega What I'm saying here, jwale se ke se bolelang mo he said, to know him, go mo tseba there must be a preacher o swantse gore go be le moreri who will introduce him to o you. a tlo mo tsebišang mo go lena Today, le gono I tell you, ke a le botse God is the way. Modimo ke lentšu Bible Bibele is God in a letter form. ke Modimo a ngwadilweng And you jwale wena are the written Bible. o You are the Bibele written epistle. o Bibele e ngwadilweng People, jwale batho when they want to read the word ge of ba tlo God, ko bala lentšu la they Modimo must see God in you. swantse gore ba bone Modimo ka mo go wena If they want to know ge ba nyako o tseba what God wants, se Modimo a se they nyakang must look at swantse you. gore ba lebelele wena Because ka gobane God has come. Modimo o tlile The Bible says, Bibele re those who received him, ba ba maamogetseng how do you receive him? jwale o maamogela You jwang receive the word. o amogela lentšu Because the word, Ka God, gobane- the Bible is God in the letter form. ka gone Bibele ke Modimo a When you ngwadilweng receive the jwale go word, amogela you lentšu receive o him. amogela yena Bible says when you receive him, Bibele re go o maamogela you will receive power o amogela maatla to be called the daughters and sons of God. maatla a go bitswa morwa goba morwedi wa Modimo Why are you called sons and daughters of goreng o God? bitswa morwa goba morwedi wa Because you Modimo have received power. ka gobane o amogetše maatla How have you received o power? amogetše maatla jwang Because you have received the word. ka gobane o amogetše You lentšu don't have power. jwale wena o ne But maatla the word in Empa you lentšu ka mo go wena has got power. le ne le maatla When Satan approaches ge you, diabolo a e tla mo go he wena sees the word o bona in you. lentšu ka mo go wena All right. amen You hear him wa mokwa when he is veiled. ge a utile He said, when you hear my voice a re go ekwa lentšu la ka and believe on the one who sent me. wa dumela o wa Who nthomileng was saying these words? jwale ke mana a bolela Are you mantšu together with re me? mmogo Jesus said, jesu o rile when you hear my ge word le ekwa lentšu la and ka believe on him who le sent amogela me. o a nthomileng In other words, ka mantšu a mangwe you believe that
The one who is talking o dumela gore o a bolelang is not this man. a se monna o Is the one who has sent him, ke o a mo rometšeng who is in him. jwale o a leng ka mo go ena Then when you believe jwale that, go o dumela the seo Bible says you move. bebele re wa tloga That's why a Samaritan woman moved. ke ka moo mosadi a mosamari a He tlogile was a prostitute, ne e le sotswa but he said, e ba re I perceive you are a prophet. ke dumela gore ko wena mo profeta He said, yes, I am. a re ee ke nna ena He left the bucket a there, tlogela pakete went to kwa the village, a ya kwa telling the motseng people, a botsa batho come and see a gore man, tlang le boneng and motho see Eve. le bone gore It's not the manifestation of the a scriptures. se phethagalo ya mangwalo People came there, batho batla and they looked at him. ba mo lebelela They said to the woman, ba re go mosadi we don't hear you no more. a re sa go kwa We also know le rena re a that this is the tseba manifestation gore of ye the ke phethagalo scriptures. ya mangwalo Those were the true worshippers. bao ne e le barapedi ba nnete Those were the people who served the Lord. ne e le batho ba ba hlanketseng modimo All right, we shall go on there. re tla tswela pele moo The brother Branham says here brother brena mo re mo in this book, mo pukung ye he says in the book of Rapture, mo pukung ya tlhatlogo 18 paragraph 85. 18 page 18 paragraph 35 I said there are people who will hear. ke rile go ne le batho ba ba tlo kwa We have read the book of John here. re badile mo pukung ya John Shabu read it for us. brashako re baletse yona He said, you don't believe me o re a le ntumele because my word Ka has no gobane place in you. lentšu la ka le sene bodulo mo go lena A prostitute can hear jwale sotswa se ka kwa and remain a prostitute. sa dula e le sotswa Why? goreng Because his way ka gobane lentšu la gage does not don't have a place in. a le ne bodulo ka mo go yena A liar can hear mmoledi wa maaka a ka kwa and remain a a liar. dula e le mmoledi wa maaka Why? ka gobaneng Because the word lentšu don't have a a place le ne in her. bodulo ka mo go yena If you try to pour water jwale o ka le ko tšhela metsi in a glass which is full, ka gareng ga gala se e tletseng the water will spill out metsi a tlono tšholong because the glass is already ka full. gobane gala se šetse The water tletse doesn't have space metsi a ne bodulo in the glass. ka mogare ga galase That's why the Bible, Jesus says, ke ka moo jesu a re my word lentšu la ka don't have space in a le you. ne bodulo ka mo go wena Have you heard it? le ikwele That's why he hears the word ke ka moo a neng lentšu and he remains a prostitute. a kweleng lentšu a dula e le Yes, the word sotso a being kwa a lentšu drunkard. a dula e le setaba Because the word of God has no place in ka her. gobane lentšu la modimo le sene bodulo ka mo go yena There are people go ne le batho the word of God has place. ba lentšu la modimo le neng bodulo When they hear the ge word, ba e kwa the lentšu word has got place. lentšu le ne bodulo If you have got eternal life, go ne le bophelo bo bo sa feleng you were in God before there ever was a world. no le go modimo go tloga mathomong pele ga lefase You are part a son of God. o karolo ya morwa modimo You are part o karolo and a son of le God. bile o morwa modimo Are you together with re me? mmogo If you have got eternal life, go ne le bophelo bo bo sa feleng because eternal life is God. ka gobane bophelo bo sa feleng ke modimo Those who receive Him, ba ba mo amogelang they've received eternal ba life. amogetse bophelo bo bo sa And feleng if you receive Him, jale go mo amogela it's because ke ka gobane you are part of o Him. karolo ya gage You cannot receive Him if you are not part o of ka se Him. mo amogele o se karolo ya gage Ona ganjile ka re le mo mahu. like many times when we had funerals After mahu, after a funeral ba leloko ba batho ka they say the family must come this side wale re na re so ba loko re now dikela kwa we ntle. who are not Re thoma go family medita. members we sit outside and talk Ka re a kwa re ba bitse re. because we hear they're not calling us That is how the word of God is calling. ke ka mokgwa lentšu la modimo le bitšang The word of God is preached to people. lentšu la modimo le rarela batho Those who are part of it, ba e leng karolo ya lona they come. ba tla And those who are not part of it, ba e seng karolo ya they lona just go out ba no tswa and do what they used to do. ba dira se ba tlwaetseng go se dira If you have got eternal life, go ne le bophelo bo bo sa feleng you heard it before. o bile le bona go tloga mathomong You are part
a son of God. o karolo ya ngwana modimo You are an attribute of God. o Kgopolo ya Modimo. kgopolo ya modimo He knows that the very age you were coming. o tsebile ka nako o tlang ka yona You are not here by chance. ga o mo ka chance You didn't just come. a se wa no tswelela The Bible is, the man of God says, moprofeta o re mo he knows the very age o tsebile nako eo you were coming. o tlang ka yona He predestinated you o kgethetšwe to pele that age o kgethetšwe pele mo nakong eo to take that place. gore o tšee lefelo leo No one will take the place of Majipat. ga go no a ka tšang bodulo ba paramatšhini God knew modimo ne a tsebe and predestinated a him mo kgethela pele for this age. mo nakong e re phelang mo go yona You believe God o dumela modimo when there are unbelievers. go go sene badumedi When the unbelievers are there. badumedi ba ba sa dumeleng ba le gona You believe God o dumela modimo when sin is there. sebe se le gona God don't shift sin modimo a tloše sebe so that you can believe gore him. wena o kgone go mo dumela You believe him when o sin is dumela there. sebe se le gona When young men are still going with girlfriends. bašwa ba sa sepela le di-girlfriend When young girls are still going with boyfriends. bagare ba sa sepela le di-boyfriend You come out of them. o tswa mo go You bona believe wa God. dumela modimo When boyfriends are there. di-boyfriend di le gona When girlfriends are there. di-girlfriend di le gona When people are there. batho ba le Going gona to nice time. ba e ya Drinking menateng beers. ba e nwa majwala You move from there. O tswa moo, You believe wa dumela God. Modimo. You leave them. o wa ba tlogela They say, wa re they they will ask you left us you stop drinking you are lying you're going to come back But you have left them. epa o ba tlogetše You believe God o dumela modimo because God predestinated you. ka gobane modimo a go kgethetše He pele knew o you. go tsebile You will be a drunkard. gore o tlo ba setago God will call you. modimo o tlo go bitše He knew you. o go You will tsebile be a prostitute. gore o tlo ba But God seotswa will epa call modimo o tlo you. go He knew bitše o you go tsebile in what problem you will be. mo bothateng bo o But tlo bang he gona knew epa o at tsebile that gore age, gore mo I'm nakong going to eo call him. ke tlo go bitša And he will come. yena wana He wa is my son. ke morwa wa He is my ke daughter. morwedi wa ka He o knew tsebile you will come. gore o tlo tla He tested you. a go leka He tested your power. a leka maatla wa gago I want this one. and could see gore this one A ka kgona go fenya mo aging. will be able to conquer this age Mathata a age the problems of this age di lebane monna o. are for this person O tlo a fenya. he will conquer Then he brought you. and then a go tliša We mo le mathata la mago. while the problems are many Age this age is a very terrible age. it's a problem age Go feta di age ka moka di lebeng tša ba gona. more than all ages Brother Branham said you must pray for your sons. brother Branham o rile le rapediše barwa ba lena He was saying to our fathers a e ra go botata gore to pray for me. gore ba nthapediše He says the time which is coming a re nako e tlang is going to be a terrible time. e tlo ba nako e thata You see, rena ge re sa le thoma go dumela bozalwa while we started believing the word of God re be re ganetše go ya dibaesekopo we couldn't go to bioscopes re sa ye we couldn't go jale satane a bona gore ya batho ba baesa and then Satan saw these ones are sleeping I will bring bioscope ka lapeng I will bring the bioscope in the house then a tliša television ka mo then ntlong he brought the TV in the house jale a bona gonne ba bang and then he saw that there are others ba re go nna television they saw that the TV rena re ka se we won't watch it a re no ke tla tliša cell and phone then he said no let me bring a cell phone ba tlo ba le yona ka they moka will all have cell phones cell phone is bad well a cell phone is way bad go feta le bioscope more than the bioscope go feta le more than television the TV the cell phone is bad the cell phone is worse
If you want to see anything, you just press. o nyaka go bona se sengwe le se sengwe o no Want to see kgwatha pornography? o nyaka go bona You want to see, pornography you just press. o no kgwatha They will just come di there. tlo no tswelela Now, that's why our children are in ke trouble. ka o bana ba rena ba leng kotseng They know what we don't know. ba tseba se re sa se tsebeng So when we are still children, jwale nako e re sa le bana we are the machipa. Brother Machipa knows and Brapala knows. They used to tell us you go fetch a child in the river, or they say the old woman will go and fetch the child. We will tell our parents, please choose a boy. When you get there, choose a boy. We grew and knowing that the child is being fetched from the river. You can't tell a small baby now that the child is being fetched from the river. They will tell you no. That is the age. That's why the prophet says he said it's a terrible age. Ke ka mo profeta re le ke nako e But kotsi. God knew Empa Modimo o tsebile you gore wena will be in this o tlo age. phela mo nakong eo. You will live this age. O tlo phela mo nakong Whether eo. the age, whether the people are doing what or Gore what, batho ba dirang ba but you dire live here, wena o tlo phela mo you will nakong be eo. a saint. Wa ba ngwana Modimo. That is when he said he knew the very age you were coming. Ke mo a reng o tsebile nako e o tlang ka yona. He predestined you to that age O kgethetse pele mo nakong eo. to take that place. Gore o dule mo. No one bodulong boo. else can take it. A gone wa ka jang bodulo bo. Care how many impersonations Go sa kgathale gore ba leka go and ekisha ga things you kae. have got to be O there swanetse gore o be mo. because Ka gobane he knew you would be o there. tsebile gore o tlo ba You mo. are made manifest. O bonagetse. Now you can fellowship with Jwale o him. ka kgona go rapela le ena. That is what he wants. That is what he wants. Ke se a se nyakang. He's longing for fellowship. O nyaka thapelo. And he wants to be worshipped. O nyaka go rapela. But Epyo. if he wants to be worshipped, Ga a nyaka go rapela. he must bring people O swanetse gore a tliše who batho will worship him. ba ba tlo mo rapelang. He Does not go beg people that please come and worship me. He himself, he brings forth his own people who will come and worship him. Guess why? Why? That's why I go to Lady Jimo. That's why you are here, that you come and worship him. He knew o tla mo rapela O tsebile gore you will worship him, and o tla mo rapela ka baka la ledi. and you will worship him in the truth. All right. He want to worship, O nyaka barapedi, o nyaka go rapela. and people will be there to worship Jwale him. batho ba go mo rapela ba tlo ba gona. Let me read something here for you. A ke le baleng se sengwe mo. I'm going to stop. I'm not going to be too long. A ke tlo ba motelele. Perhaps God willing, Mohlomong Modimo a ratile, we will come back. re tlo bua mo go yona. That is why some people can believe it. Ke ka moo batho ba bang ba kgonang go e dumela. Some people can believe it. Batho ba bang ba kgona go e Some. dumela, ba bang. And some can't believe it. Ba bangwe a ba kgone e dumela. And some try to make believe it. Ba bangwe ba leka go ekisha go e dumela. That is why. Ke ka moo In the audience of people, mo bathong, where prayer line comes through, mo mothaledi wa thapelo o tswelelang gona, you will find some that are trying hard to believe it, o tlo kry-a ba bang ba leka ka kudu go e dumela. trying to work themselves into it. Ba leka go te kentšha mo go yona. Some just can't do it at all. Ba bangwe ba no se kgone. And others, it's just by grace. Ba bangwe e no ba ka morago fela. It's just given to them. E no ba e filwe mo go bona. Now there is a difference there. Jwale gone phapang moo. Some are just given, Ba bangwe ba no fiwa, some try, ba bangwe ba leka ka matla, but they can't. eipa ba kgone.
I want to say something here in the book of Desperation, Ko bolela se sengwe mo bukeng ya Desperation. but this is what the Bible says. Tse ke se Bibele se bolelang. Just like preaching salvation, Go swana le go rera salvation. we have to preach salvation O tshwanetse re re pholoso in the way that is for everybody. ka tsela e leng ya bohle. In other words, when we preach, we say it is for everybody. Ka mantswe a mang, re rera re thero e ke ya bohle. But we know Empa re a tseba it is not for everybody. gore a se ya bohle. We have to preach divine healing. O tshwanetse re re phodišo It's for everybody. ke ya bohle. Yet we know Empa re a it tseba is not. gore a se ya bohle. Jesus came to save those who was in the book of redemption Jesu o tlile go phološa bao ne ba le pukung ya topollo before the foundation of the world. pele ga motheo wa lefase. He only come to save those O tlile go phološa bao who they are. ke bo mang We don't know. a re tsebe. That's the reason we're just preaching. Ke ka moo re no rera Because we don't know who ka are those gobane people a re tsebe gore ba mang ke ba mang, who are chosen before the ke foundation bo of the mang ba world. kgethilweng pele ga motheo wa lefase. But God knew them. Empa modimo yena o ba But tsebile. we just preach. Rena re no rera We don't say you are not a chosen. re re wena wa We kgethwa, don't say we are not a chosen. re wena We wa don't say kgethwa, you are chosen. a re wena o kgethile. Ao, We don't know. a re tsebe. But God knows Empa modimo ke yena a tsebang who are chosen, gore o kgethilwe, who are not chosen. gore wa wa kgethwa. But we know Empa re a tseba there are those gore go ne le bao who are not chosen, ba se ba kgethwang, who will never believe, ba ka se tsogileng ba who dumela, will never be able to believe. ba ka se kgoneng go dumela. Even if they try, Le ge ba ka leka they won't, ba ka se kgone because ka gobane they are not chosen. a ba kgethwa. Are you together with me? Re mmogo. Nobody can have faith A gone wa ka ba le tumelo unless, all right, let me say this. God has called them. modimo o ba biditše, That is true. ke nnete. So there is many people Go ne le batho ba bantši that won't be saved. ba ba ka se phološweng, We know about it. re tseba ka seo. God knew that before the foundation of the Modimo world, o tsebile seo pele ga motheo that wa they lefase, won't be saved. gore ba ka se phološwe. All right, the Bible says, Bibele re blessed ba ba šogofetšweng are they that thirst, are they that they hunger and thirst ba tshwarang ke tlala le bile ba nyorelwang for righteousness, go toka, because they shall be filled. ka gobane ba tlo tlatšwa. When you hunger, Jwale go tshwara ke tlala, that the hunger is given to you by God. tlala yeo o e fa ke modimo, It means you are the child go of God. ra gore o ngwana wa modimo, Because the Bible says ka gone Bibele re you will be filled. o tlo tlatšwa. When you hunger, you will be filled. Jwale go tshwara ke tlala o tlo tlatšwa. God bless you. That's what the Bible says. Ke ka moo Bibele re You are blessed. o šogofetše. But the devil won't leave you. Empa diabolo a ka se go tlogele, He will tell you, you cannot be saved. o tlo go botsa gore wena o ka se phološwe. You must tell him, you are telling me a lie. O swantse gore o mmotse gore o mpotša maaka. God called me Modimo ke ena a mpeditšeng before the foundation of the pele world. ga motheo wa lefase. That's why I thirst Ke ka moo ke tshwara ke lenyora, for righteousness. tshwara ke lenyora la Because tao, God called me. ka gobane modimo a mpeditše. Satan will come. Diabolo o tlo tla, When we preach, ge re rera, Satan will say to you, diabolo o tlo re mo wena, you are not predestinated. wena wa kgethelwa pele, He is telling you a lie. o botša maaka, He is a liar. o ke mmoledi wa maaka. Believing the word of God Go dumela lentšu la modimo is a fight. ke ntwa. Who will serve him? Jwale ke bo mang ba tlo mo hlankelang? The Bible says, Bibele re Shagu, read it for us. ra Shaku re balele yona. The book of Psalm 22, verse 30. The book of Psalm 22, verse 30.
le ba sa tlogo tswala ba tlo mo hlankela le ditlogolwana di tlo go tswa tša morena. Yeah. Let's hear English one. A seed shall save him. It shall be accounted to the Lord for a generation. Who will save him? Ke mang a tlo mo hlankelang? The seed. Ke peo. I said God doesn't want people to save him. Ke rile Modimo a nyake batho a nyakele batho ba tlo mo He hlankelang. had a seed, O ne le peo. and that seed Peo eo will save him. e tlo mo hlankela. Whether people go this way, that way, Gore batho ba ya kwa, but his seed eipa peo ya gage will save e him. tlo mo hlankela. Are you together with Re me? mmogo. And God Jwale Modimo has predestinated each seed for each age. o kgethetse pele peo ye nngwe le nngwe for nako ya yona. Each age had its seed. Nako e nngwe le nngwe ne le peo ya yona. The man of God says here, Monna Modimo re mo let me read for you. a ke le baleng mo. Because his seed Ka gobane peo ye will save him. peo ye e tlo mo hlankela. Now, how does he make his word known to the people? Jwale o dira jwang gore lentswe la gage le fihle mo bathong? First, knowing that there would be unbelievers. A tseba gore go tlo ba le ba go se dumele. Now, watch the wisdom of God. Jwale lebelela bohlale ba Modimo. God, knowing there would be unbelievers, Modimo a tseba gore go tlo ba le ba sa dumeleng, how the majority will be gore unbelievers. bontši tlo ba sa dumeleng. He, by foreknowledge, Jwale yena ka tsebelo pele predestinated the seed for every age a kgethela pele peo mo nakong ye nngwe le nngwe that will believe. ye e tlo mo dumelang. Are you together? Re mmogo. For every age, Mo nakong ye nngwe le nngwe there is his seed go ne there, le peo ya gage moo. and that seed Peo yeo will believe him. ke yona e tlo mo dumelang. He has placed the seed there O beile peo yeo moo to believe it. gore e tle mo dumele. When he sent the preacher, Ga a romela moriri he knew o tsebile that his seed is there, gore peo ya gage e gona. and his seed Peo ya gage will believe the e tlo preacher. dumela moriri. Are you together with me, Re mmogo. children of God? Bana ba Modimo. Now, if you notice in there, Jwale go ka hlokomela mo for each age goes right mo nako e nngwe le nngwe e sepela gabotse with his word. mo lentsweng la gage. Everything right on time. Ntho nngwe le nngwe ka nako. Nothing hinders God. Ga gone se se thibelang Modimo. Nothing makes God unhappy, Ga gone se se dirang gore Modimo a se ka thaba. because Ka gobane he knew his people o tsebile batho ba gage that they will serve him, gore ba tlo mo hlankela and when. o lebile neng. The Spirit gives the word. Lentšu le fa Gives the moya o fa lentšu. He has the truth for each age, O ne le nnete ya nako ye nngwe le nngwe. and each age Nako ye nngwe le nngwe has its own elect, e ne le ba ba kgethilweng ba lona. and that elect group Jwale sehlopha se se kgethilweng always ka mehla had the word se kwa lentšu and receive it, ba amogela lentšu proving they had the seed in ba them. bontšha gore ba ne le peu ka mo go bona. And he that is of God, Jwale he that is of God, o e leng wa Modimo he has God's word. o kwa lentšu la Modimo. We read it in John chapter Re 8. badile mo pukung ya John chapter 8. He that is of God, Jwale o e leng wa Modimo he has God's word. o kwa lentšu la Modimo. He that is not of God, O e seng wa Modimo he does not hear God's word. a kwe lentšu la Modimo. We know that Re a tseba gore his seed will serve him. peu ya gage e tlo mo hlankela. And in each age, Mo nakong ye nngwe le nngwe there is the seed of God. go ne le peu ya Modimo. And that seed of Jwale God peu ya Modimo will serve e God. tlo hlankela Modimo. Are you together with Re us? mmogo. How do they serve him? Jwale ba mo hlankela jwang?
In Matthew chapter 25, mo pukung ya Mateo 25 the Bible tells us about the end time. Bibele re botsa ka nakong ya bofelo When Jesus is separating people, mo Jesu a mologantšhang batho put some in the left hand o side, bea ba bang ka letsogong la go seje some in the right hand side. ka go le ka go ja He started with the ones in the right hand o side. thomile ka ba la He ka go said, ja I was in the hospital. a re ne ke le sepetlele You came and see le me. tlile la mpona I was ne hungry. ke tshwere ke You tlala feed me la through. mfa tša go He ja goes on. a tšwela pele Then they said unto him, jwale ba re go yena When have you seen him? o re bone Seen you? re tlile re go bona neng He said, a re when you were doing it to this little brethren ge of le mine. direla ba ena baka In other words, ka mantšu a mangwe when you sell go hlankela children of God, bana ba modimo you are saving him. o hlankela yena That is what he said. ke se here. ya se bolelang mo You cannot save o him ka se mo if hlankele you don't know o him. sa mo tsebe Because he is always Ka behind the gobane veil. o phela a le ka morago ga You must seširo know the o veil swantse o re tsebe seširo where he is behind it. seširo sa leng ka morago ga We sona have said here, re rile mo Joshua Joshua and Caleb le Caleb served God, ba hlanketse modimo but God was in Moses. epa modimo a le ka go They moshe were serving ba Moses, hlankela moshe but by serving ka go Moses, hlankela moshe they were serving ba God. hlankela modimo Are you together with Re me? mmogo. That is how to serve ke him. ka mokgwa o mo hlankelang Elijah Elijah served Elijah, o hlanketse Elisha o hlanketse Elijah but he was serving God epa a hlankela modimo because God was in Elijah. ka gobane modimo a le ka mo God was Elijah veiled modimo a behind utile Elijah. ka morago ga When they Elijah were serving Elijah, jwale ga a hlankela he Elijah was serving na God. a hlankela modimo A Sunamite woman mosadi wa Msumanite served Elisha. o hlanketse Elijah Elijah was passing there. Elijah a feta He said, this man of God a re monna o wa must modimo come here. o swantse ra tlemo I must give him food ke mo fe tša go and ja give him tea to ke drink. mo fe tee ya gona And when Elisha passes there, Elijah a he feta was always called to come na in the a house. phela bitša gore tla ka But when he motlong was serving Elijah, epa ga a he hlankela was Elijah serving God. na a hlankela modimo That is how ke ka moo his seed served him. peu ya gage mo hlanketseng And that is how ke ka moo his seed ke peu ya gage is serving him ke now. mo hlankelang gone God jwale bless you. modimo a lesogofatšeng Let us close our eyes. a re tswaleng mahlo O modimo wa Abrahama, o modimo wa Isaka, o modimo wa Jakobo, o modimo wa baprofeta, o modimo wa baapostola, o modimo wa bakgethwa. Peu ya gago e tlo go hlankela. Peu ya gago ya go hlankela. O boletše wa re nako e tla e barapedi ba mmakgonthe ba tlo go rapela tate, the Father with the truth, the spirit and truth. Nako ya ntse modimo wa rena wa re ke yona e eo barapedi ba mannete ba kgonang go lebelela ka morago ga seširo, ba kgona go bona gome ba thoma go šipa. E ba le rena morena o re buile mahlo a go kgona go tseba le go bona na seng sa rena. Ka re o boletse gore se batho ba tlo go re tseba ka sona ke ge re le mmogo re ratana. Re ka se kgone go ratana ge re sa tsebane, re sa tsebe gore modimo o ka mo morago ga letlalo la ngwanešo. Ge ke tseba gore modimo ka mo go ngwanešo ke tla hlompha ngwanešo, ka go hlompha ngwanešo ke tsa ke hlompha modimo le ka gare wena. Re thuše modimo wa rena o re buile mahlo le ditsebe tša go kwa le mahlo a go bona. Baebele o boletse wa re a bona mahlo ga a bone, a lena ke lehlogonono a bona. Pintšo la go le morena e ba le bana ba gago ba sa tlo jwa maphelong a fapane go bele bona re a kgopela ine le kgetho la Mwana Jesu Kriste re kgope re dumela. Amen. God bless you, children of God. modimo a lesogofatšeng Amen. Mananja, lo mananja, lo mananja, lo ko siche,
Mananchalo, manancha, hello. Yebo manancha, hello, manancha, hello, go, siche, o mananchalo, o mananchalo, manancha. Oh mananchalo, manancha, halongo, sichi, sichi mananchalo, mananchalo, manancha, halo, manancha, halongo, sichi. Yes, mananchalo, manancha, mananchalo, mananchalo, yewo mananchalo ko, yenawo upageme upake eme. Yena upageme, hallelujah, ko. Ye upageme, upageme. Yena upageme, upageme, ko. Mananchalo, manancha, hello, manancha, mananchalo, manancha, hello, go siches, yebo, mananchalo, manancha, yebo, mananchalo. Mananchalo, mananchalo, ko ye usiti mananchalo, oh mananchalo, usiti mananchalo, manan, hallelujah, ko suche. Oh, hallelujah. Itoala letu. Alifane le loavo. Oh, itoala letu. Alifane le loavo. Oh, itoala letu. Alifane le loavo. Evone sitase tu sonasia quasilogo oh itola le tu alifani lunavo evo itola le tu alifani lunavo oh, itola lechi, alifani na lwamu, evono sita sechi, siya wasiloko, oh, itola lechi, alifani na lwamu, alifani na labo tola lechi hallelujah alifani na labo ona sita sechi sona siya
siyakwazi lokho umlayezo lethu umlayezo wethu awufane nowa umlayezo wethu thina awufane nalwa awufani nowa umlayezo wethu thina awufane nalwabo awufani nowa Hallelujah. Now, re leboga bana ba morena modimo a le shagofatše le sa boela magaeng a lena re leboga go kwa lentšu la modimo leo le bolelago le rena ka tsela e fapanego le re fepago ka tsela e fapanego. That's why wa re bona ga re swane le batho ba bangwe re a bontšha gore re fepjwa ka lentšu le le fapanego. Hallelujah. Ha re sa kgone go ja le ka malapeng a mang rena ga ba re ba re fepa di fo re nkgela ka gore mo re fepjwa ka lentšu le le sa swanego le la bao. Hallelujah. Re thabile modimo a le šogofatše le sa boela magae bana bešo lentšu la modimo a le dule e le lona mo maphelong a lena re tšwele pele ka go hlompha lentšu la morena then morena o tla re direla tše botse fela. Hallelujah. Jwale ka mehleng a gone le sister o ana le go pina mara ba fela ba re bo sister ba rena ba homola le re opelle pina ke moka ga le opela jwalo e be re tšwa ka mokgola re hlogo re tšwa ka gona. Hallelujah. Pina e kae mo sister nke re kwa gore ga o thabile o le kwa gae o fela o opela efe. Hallelujah. Akekho thenga wena akekho njengawe njengawe akekho njengawe akekho njengawe akekho njengawe njengawe akekho njengawe akekho njengawe